Guys, may nabili ako ng yung bagong speaker guys. 18 guys. I-testing ko dito sa guys. Yung sa laruan ko ba guys. Testing ko na guys. Okay guys. Tatanggalin ko muna yung kuan guys. Yan. Yan ang i-testing ko guys. TNT guys. Subukan ko lang na tanggalin ko yung dyan sa loob. Ayan guys, dalawa yan guys oh. May speaker ko dyan sa loob guys. Atomic. 600 watts lang guys. Subukan ko ng i-testing ko yung 1000 watts. DC 18 inches guys. Ilagay ko lang dyan sa yung sa yan sa bunga dyan. Yes. Tatanggalin ko yung guys, speaker na atomic. Kung bumabayo ba yan siya guys. Yes oh. Tatanggalin ko yan kung bumabayo ba. Papalitan ko dito lang sa labas ko ilagay yung yung speaker na D10 TNT. Testing ko guys kung malakas ba, maganda bang quality. Guys, tanggalin ko muna guys yan maliit lang guys. Pag tinodo ko yung power arm ko, pumapalag yung yung crown MK 400. Yun ang ko, yung power arm ko guys, at saka equalizer, minimizer, at saka crossover yan guys oh. Kabit ko na yan guys. Yan lang sa labas. Testing ko yan sa labas kung bumabayo ba guys. Yan guys. Lagay ko lang yun guys. Bigat yan. Bigat guys. Mga 10 kilo yata yan guys. Pero bigat. Natanggal ko na guys oh. Nakabit ko na guys oh. Yan. Yan yung pa-drive ko guys. Kung bumabayo ba yung nabili ko ng Yan guys. Na natin. Ikabit na natin yung speak on. Yan guys. Galing yan sa guys. Galing yan sa power arm guys. Mid high yan guys, at saka low. Yan guys, low yan guys. Yung tinisting ko ng 18, D18 na na speaker na bago ko ring nabili yun guys. Nabili ko yun guys, 5,000 ng dalawa. Mura lang yun guys, 5,000 double magnet eh. Yan guys, series lang yan guys. Yung mid high. Yan guys, series lang yan, ganyan lang guys oh. Yan. Yan mid high yan guys. Pero isa lang nakakabit yan guys, galing sa amplifier, yung mid high. Sinisiris ko na lang yung mga yan oh. Yan, sinisiris ko na lang yan. Saglit lang yun guys pag kabit yan kasi speak on eh. Salpak lang guys oh. Yan guys, okay na guys. Ayun. Okay na guys oh. Testing na natin yan guys. Yun oh, kompleto na guys oh. Yan guys oh.
Yun, kompleto na guys. Ayan o. Guys, yan ang pa-drive ko guys o. MK400 crown. Tapos equalizer, maximizer, crossover, at saka ano, pa-drive ko na ano, may ano yan guys, yung car stereo, Pioneer yan guys, dyan ko ipapadrive guys. Yung cellphone, dyan ko isaksak yung cellphone. Tapos ano yan guys, yung equalizer ko guys, ano, iMix 4 channel. Yan o, iMix guys o, 4 channel. Yun, pinatumic guys o. Yan guys o, nakakabit lang sa labas yan guys. Yan guys, testing natin guys pag ano guys. Yan, ikabit muna natin guys. Yan, yung may pula guys, low yan guys. Ito sa mid to guys, sa mid. Tapos yung kuhan, kulay blue, yan guys, mid high yan guys. Yan lang guys, kasi isang ano lang, power arm yan guys. Guys, kabit ko na yung kuhan, galing doon sa ano, sa loob. Galing sa ano, speaker guys, mid high tsaka low. Yan guys, positive negative. Tinalian ko lang guys para maano, kuan ba hindi. Okay na guys, testing na natin guys. Okay guys, bumabayo guys. Ang ganda ng tunog guys. Malinaw. Ang lakas ng bass guys. Okay guys. Ayos pala yung speaker na guys. Okay guys. Huwag niyo kalimutan guys, mag-like, share, subscribe guys, Miller Vlog. Thank you guys sa support sa inyo guys. Maraming salamat. Katugtog na tayo guys. Non-stop ang hatawan pagkasama ang Sandungaw Mix Club. Powered by DJ Boomy. Operator, Pachal Music, Teman. Self-handed.